लो जान दे के जब कभी इल्मो हुनर मिले, जैसे मिले जहां से मिले जिस कदर मिले। जी हाँ दोस्तों, लो जान दे के जब कभी इल्मो हुनर मिले, जैसे मिले जहां से मिले जिस कदर मिले। शहर बेंगलुरु के मुबारक मोहल्ले में स्कूलों की छुट्टियों के दौरान लड़कियों के लिए तालीम व तरबियत की खूबसूरत पहल देखने को मिली। यहाँ अल मोमिन फाउंडेशन के तहत 15 रोजा समर कैंप मुनक़द हुआ। इस समर कैंप में 30 तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मुख्तसर वक्फे में तालिबात को मेहंदी कोर्स, कैलीग्राफी और दीनियात की तरबियत दी गई। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी व दीगर के खिताबात से तमाम लड़कियों और उनके वालिदैन को इस्तेफादा का मौका मिला। अल मोमिन फाउंडेशन ने एक छोटा कदम उठाया। कहते हैं हरकत में बरकत है, कहते हैं हरकत में बरकत है। अल मोमिन फाउंडेशन ने एक छोटा कदम उठाया, स्टूडेंट्स की छुट्टियों को बामकसद बनाने की कोशिश की। वरना ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने मोबाइल फ़ोन या फिर सैरो तफरी खेलकूद में ही अपनी छुट्टियां गंवा दी। लेकिन अल मोमिन फाउंडेशन ने ऐसा समर कैंप तरतीब दिया जहां बच्चों को एंटरटेनमेंट भी हो, मेहंदी, कैलीग्राफी जैसे हुनर सीखने का मौका भी मिले और साथ ही दीनी मालूमात भी हासिल हों। बहरहाल 15 रोज़ा समर कैंप के इख्तिताम पर एक तकरीब मुनक़द हुई। अल मुबारक इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल नसरीन बेगम, हेडमिस्ट्रेस नगीना रहमान के हाथों समर कैंप में हिस्सा लेने वाली तमाम लड़कियों को सर्टिफिकेट और इनामात से नवाजा गया। अल मोमिन फाउंडेशन वुमेन विंग की जिम्मेदारान आसिमा बानो, तौसीफ अंजुम, सैयद फिजा अंजुम, इन तीनों खवातीन की मेहनत कोशिश काविश से 15 रोज़ा समर कैंप कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर अल मोमिन फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद इकबाल अहमद परवान ने कहा कि इस इलाके में पहली मर्तबा लड़कियों के लिए खुसूसी कैंप मुनक़द किया गया। अल मोमिन फाउंडेशन के नायब चेयरमैन कबीर अहमद शरीफ ने इस समर कैंप के लिए अपनी इमारत का हाल मुफ्त तौर पर फराहम किया। वैसे कबीर अहमद शरीफ पिछले 3 सालों से अपनी इमारत की इस जगह को मिली व समाजी कामों के लिए फराहम करते हुए आ रहे हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। Your laughter and your kindness made these weeks incredibly special. We created this camp to give you a space where you could grow in your deen, feel proud of your identity as Muslim girls, and build friendship rooted in faith. And seeing you grow has been truly inspiring. Always remember, you are strong, you are capable, and your connection to Allah is your greatest strength. To our respected parents, Jazakumullahu khairan for trusting us with your daughters. Your decision to enroll them in a program focused on faith, character, and sisterhood reflects your love and commitment to their Islamic upbringing. We are honored to have been part of their journey. To our amazing teachers, mentors, and volunteers, your dedication, love, and patience made this camp not only possible but meaningful. You were role models, nurturing each girl with care and wisdom. May Allah reward you for every moment. Every word and every smile you shared. As the founder of this camp, it is her words. I shared this initiative with the dream of creating a safe, joyful, and spiritually uplifting space for our girls. A space where they could feel seen, valued, and connected to their faith. Alhamdulillah, with your support, the dream has taken its first step. This may be the end of the camp, but inshallah, it is just the beginning of something lasting, a spark that will continue to grow in every heart touched by this experience. May Allah accept our efforts, keep us sincere, and bless each one of you. Please remember us in your du'as, and we look forward to seeing you again in future.
We extend our sincere and heartfelt gratitude to our respected Sir, Janab Syed Iqbal Ahmed Parwan Sahib, for his selfless help, support and encouragement. Without your support, this successful day would have been impossible, sir. Jazakallahu khairan. Thank you very much. Assalamu alaikum. Myself Shaira Syed. I'm very much thankful for this Al Momin Foundation. I'm very much grateful to this teacher, Anju ma'am and Asma ma'am, who have taught us the art calligraphy, mehendi with Islamic knowledge. Thank you. I have learned mehendi, calligraphy and Islamic sessions, everything. I'm very thankful to everyone. So you also learn about namaz Yeah, and namaz, sunnatein. Assalamu alaikum. My name is Sara Kausar. I study in Al Mubarak School. Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah. what is your experience here in this? I have learned many things like mehendi, calligraphy and much more. Thank you to Asma ma'am. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Fatima Ishaq, and we have successfully completed our mehendi and calligraphy course. Alhamdulillah, it was so interesting and enthusiastic. We all enjoyed. Faculties were so friendly. We are very happy that we learned. So thank you. Do you Jazakallah. feel this camp should be held every year? Yes, it should be. And I think we should add up more activities like this. And Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Hajira Kausar, studying in Hasnat Degree College for Women. And I have successfully completed this summer camp. Alhamdulillah, it was a great. Thanks to Asma ma'am and Anjum ma'am, who had helped us and supported us. Later 1 or 2 days, she just got an interest of doing it personally. I can see the change in spite of seeing TV and wasting her time and doing any other work. She was interestedly doing, and Sara was also, mashallah. I can see her work and progress, day-to-day progress, and I'm quite happy about it. Alhamdulillah, alhamdulillah. I can just, Asma ma'am, Anjum ma'am, I can hear so many stories all around, like not even one single day they missed it. Not even one single day they told that we don't go, we don't. She had some quite issue for 2 days. She did not come to the session because she had an health issue. But Sara did it very well, and Hajira did it. At the end of the day, as I told her, Hajira is a tortoise. Slow and steady, she wins the race. I can see the competition between two daughters now. I can see that. Now they were literally telling Mama, we no need to go and beg anywhere for mehendi. This time we will draw everybody. So now they have got that practice and they have got that interest. I am quite happy, alhamdulillah. I would like to thank Asma ma'am, Anjum ma'am, the faculty members, everybody for giving this opportunity, especially to the girls. This is something called girls empowerment. I am quite happy about it. I hope everybody here, mothers who want to talk, literally they have something to talk. But on their behalf, I would like to tell Jazakallahu khair for all the efforts what you have did. Alhamdulillah. And it is very difficult to say goodbye for this day. And they are going to miss it generally. The last day when they came yesterday, they were quite very bad. Like emotionally they got attached with all Asma ma'am and Anjum ma'am. They used to come and just tell me, so creative teachers we got to know. So this is an encouragement where the upcoming girls will learn, and they get to know so many things from all of us. Where they were not interested in this field, now they are interested more seeing you, getting inspired from you. You people are there just inspiration. And Jazakallah for the foundation team for creating this opportunity for everybody. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum. तो बताइए सर कि बड़ी कामयाबी के साथ आपका 15 रोज़ा समर कैंप इख्तिताम को पहुंचा है जी। तो जो मकसद लेकर आप सामने आए थे, क्या वो मकसद पूरा हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल मोमिन फाउंडेशन की जानिब से जो है कि जो लड़कियों के लिए समर कैंप का इनेकाद जो किया गया था, तो बड़ी ही कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। तो इसके मुकम्मिल सहरा हमारे अस्मा बानो, तौसीफ़ सुल्ताना,
اور سیدہ فضا انجم کے کو جاتا ہے، جن کے عملی اور کیا بولتے ہیں ذہنی اس کا جو ہے کوششوں کی وجہ سے جو ہے اس کو یہ عملی جامہ پہنا سکے ہم، اور خصوصاً اسما بانو اور توصیف سلطانہ انہوں نے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں تمام تر جو ہے اس سمر کیمپ کی کامیابی کے لیے لگایا۔ میں المومن فاؤنڈیشن کی جانب سے خصوصاً ان دونوں کا جو ہے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ مستقبل میں بھی جو ہے المومن فاؤنڈیشن کی جانب سے خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے جو بھی پروگرام ہم منعقد کریں گے انشاءاللہ اس میں جو ہے آپ ہی کا جو ہے عمل ہوگا اس میں، تو آپ کی کاوشوں سے، آپ کے حصے جو ہیں انشاءاللہ جو ہے اس کو کامیاب کرنے کی پھر کوشش کریں گے۔ اور چونکہ یہ المومن فاؤنڈیشن خصوصاً اس کے کامیابی کے لیے، اس کے انعقاد کے لیے ہمارے نائب چیئرمین جناب کبیر احمد شریف، ان کے فرزندان، پھر عرفان احمد، مشتاق احمد صاحب، اور پھر میرے فرزندان سید یاسر ابرار اور سید شارق اقبال، ان کا مالی اور عملی تعاون رہا، میں ان کے لیے بھی جو ہے بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمارے ان خواتین کو جنہوں نے جو ہے اس کو عملی جامہ پہنایا، ان کو اس کے لیے جو ہے بہترین اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور خصوصاً اللہ کرے کہ ہماری ان کاوشوں سے جو ہے ہماری خواتین، ہماری ملت کی بچیاں جو ہے مستفید ہوں اور اس سے جو ہے استفادہ حاصل کریں۔ تو ایک بات جیسا کہ اس پروگرام کے ذریعے سامنے آئی وہ یہ ہے کہ خواتین کو جو ہے پردے میں رہتے ہوئے، اسلامی ماحول میں رہتے ہوئے خود مختار بنانا چاہیے، بالکل بالکل سیلف سفیشینٹ بنانا چاہیے۔ تو کیسے کام ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج ہماری بچیاں جو ہے ان میں اتنی اچھی صلاحیتیں ہیں۔ دیکھیں امتحانات میں بھی جو سب سے نمایاں کامیابی حاصل کر کے آگے آ رہی ہیں، تو آج ملت کو جو ہے ان کی بہت ضرورت ہے۔ جہاں تک جو ہے گھریلو زندگی ہے اس میں بھی ان کو کامیاب ہو، اور ساتھ میں جو ہے جو عصری زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے، اس میں بھی جو ہے یہ کامیابی کے ساتھ ملت اور قوم کا جو ہے نام اجاگر کر سکیں، نام روشن کر سکیں۔ اس کے لیے جو ہے الحمدللہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر نہیں، میں بتایا تھا آپ کو پچھلی بار بھی کہ ہمارے پاس المبارک انگلش اسکول میں بھی، وہاں پر بھی حجاب کے ساتھ، اسلامی ماحول کے ساتھ، اسلامی شعائر کے ساتھ جو ہے ہم تعلیم دے رہے ہیں، اور وہاں پر بالکل نمایاں کامیابی حاصل کر رہی ہیں۔ صرف ملت کے ہمدردان ملت کے لیے ضروری ہے کہ ان بچیوں کے قابلیتوں کو جو ہے اجاگر کرنے کے لیے جو ایسے پروگرام رکھیں، ان کے لیے جو ہے جو مالی اعتبار سے پسماندہ ہیں ان کو مالی اعتبار سے بھی جو ہے ان کی مدد کریں، تاکہ جو ہے وہ علمی میدان میں، تعلیمی میدان میں اور پھر دیگر ہر میدان میں جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کر سکیں اور ملت اور قوم کا نام روشن کر سکیں۔ میں آپ کا بھی، آپ کے چینل کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے بھی جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے قدم قدم، ہمارے شانہ بشانہ آپ ہمارے ساتھ رہے۔ میں خصوصاً ہمارے عبدالرؤف صاحب کا، ہمارے عبدالسلام صاحب کا بھی شکریہ، عبدالعزیز صاحب کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں She joined the camp little late, but she was the fastest girl, I can say. She was very creative, very fast, and she completed her creative with her own ideas, mashallah. Urva has come. Now I request Regina ma'am to give her little praises. Very creative, mashallah. She used to do her work on time. Congratulations. And she has already started putting beautiful designs on her mom's hand. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
Fatima Ishaq. Hajira Kausar. Everything, whatever she wants to learn first, mashallah. Very curious. Thank you, Hajira. I request Japa this year. Very Mehendi to her grandma and mother and everyone. She is so interested in Mehendi now, mashallah. Shaira Sayyed. Create new designs, mashallah. I was inspired by her designs, very neat work she used to do. Nadiha Fatima. Even on Sundays they have come and learned this. Nadiha also very creative design, mashallah. Ume Hani. This girl had little difficulty but she would always manage to complete her work. Mashallah. Zainab. Regular, punctual. Before everyone she used to come and sit here waiting for the teachers and other friends. Mashallah, very happy. I would never know that she has already done her work and was sitting. In calligraphy, she really has done real neat. Mashallah, their selfless work, hard work is really.